In the 17th century, Dutch colonizers brought enslaved Africans to Guyana to work on sugar, coffee, and cotton plantations along the country's rivers. Under Dutch and later British rule, these enslaved Africans faced brutal conditions, long hours, intense heat, and severe punishment. In 1834, slavery was abolished, but the plantations still required labor. To meet this need, the British began recruiting East Indians in 1838, introducing a system of indentured labor. These indentured workers signed contracts for a set period, often 5 years, and were promised wages, but conditions were harsh and pay was minimal. Unlike slavery, indentured labor legally recognized East Indians as workers rather than property, but they were subject to strict control and could be punished for minor infractions. After emancipation, formerly enslaved Africans received minimal support, and many struggled to find economic opportunities. East Indian workers faced poor housing and limited rights, but were eventually allowed to establish communities. Both groups faced social and economic challenges post-emancipation, and their distinct cultural identities have shaped Guyana's diverse society today. Wismar was a bauxite mining community situated by the Demerara River, about 90 kilometers south of the capital of Georgetown, in what is now known as modern-day Linden, Guyana. Its population of 18,000 consisted mostly of Africans, 3,000 Indians, the majority being Hindu, and a handful of other ethnicities. Over a 4-day period in May of 1964, racial violence erupted as Africans drove Indians out of the area with multiple counts of arsons, beatings, rapes, and murders. Practically all 3,000 Indians, men, women, and children, were forced to flee for their lives to Georgetown, carrying whatever meager possessions they were able to grab. The official Wismar report summarizes that racial violence took place on the 25th of May 1964 by Africans against the minority East Indian population residing in Wismar. In the course of these attacks, a number of Indians were murdered, scores of others brutally beaten and injured, and women and girls publicly raped. These violent acts were accompanied by large-scale arson, which saw the destruction of more than 200 houses and business places owned by Indians. Think getting into a US medical school is easy? Think again. In 2020 to 2021, only 43% of applicants got in. In 2021 to 2022, competition hit a new high with 62,000 plus applicants. Thousands searched for alternatives. Meanwhile, the US is short on physicians, especially as the population ages. More students are choosing international medical schools with success. Over 8,000 IMGs matched in 2023. Discover a proven path with Texila American University College of Medicine. With US clinical rotations, top-notch faculty, and an 80% residency placement rate, your medical career starts here. தென்னமகிக்க கரீபிய நாடுகளில் 8 லட்சத்துக்கும் அதிகமான தமிழர்கள் வசிக்கிறார்கள். அவர்கள் கயானா நாட்டில்தான் அதிகமான தமிழர்கள் 3 லட்சத்துக்கும் அதிகமான தமிழர்கள் வசிக்கிறார்கள். இவர்கள் ஆங்கிலேய ஆட்சி காலத்தில் அங்கு கரும்பு தோட்டங்களில் பணி அமர்த்துவதற்காக அழைத்து செல்லப்பட்டவர்கள் ஆவார்கள். இன்று அவர்கள் தமிழ் பேசாவிடினும் தமிழ் பண்பாடு கலாச்சாரத்தை காத்து வருகின்றனர். அவ்வகையில் நூற்றுக்கணக்கான கோவில்கள் அங்கு கட்டப்பட்டுள்ளன. இந்த கோவிலானது மிஸ் போபோ காளியம்மன் கோவில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு கோவிலாகும். ஏனெனில் இந்த கோவிலில் தமிழில் ஓம் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. தமிழில்தான் சொற்கள் எழுதப்பட்டு அதன் வாயிலாக கடவுளுக்கான தொழுகை நடைபெறுகின்றது. கடவுளை தொழுவதற்கு, காளியம்மனை வணங்குவதற்கு தமிழில்தான் பூசை நடத்துகின்றனர். அவ்வகையில் இந்த கோவிலும் இந்த தமிழர்களும் மிகவும் பெருமைப்படுகின்றனர். நாமும் பெருமைப்படலாம் உலக தமிழர்களில். ஏனெனில் இன்று தமிழகத்திலேயே தமிழில் அர்ச்சனை செய்வது, பூசை செய்வது இல்லாமல் இருக்கின்றது. அங்கு நடைபெறுவது. கயானா நாட்டில் உள்ள வளங்கள் தொடர்பாக முதலீட்டாளர்களை வரவேற்க தயாராக உள்ளது என அந்நாட்டு பிரதமர் மோசஸ் வீராசாமி தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக நமது செய்தியாளர் விவேக் அவருடன் நடத்திய கலந்துரையாடலை குறித்து தற்போது பார்க்கலாம். உலக தமிழர் பொருளாதார மாநாட்டில் பங்கு கொள்வதற்காக கயானா பிரதமர் திரு மோசஸ் வீராசாமி நாகமுத்து அவர்கள் புதுச்சேரி வந்துள்ளார். மேலும் அவர் பல்வேறு கருத்துக்களை இங்கு தெரிவித்துள்ள நிலையில் நியூஸ் ஒன் தமிழுக்காக தன்னுடைய தனிப்பட்ட நேரத்தை ஒதுக்கி அவர்கள் தம்முடைய கருத்தை தெரிவிப்பதற்காக உள்ளார். சார் வணக்கம். Sir, what's the purpose of visit in Pondicherry? I'm here at the World Tamil Economic Conference, and the purpose is to be able to meet with investors, with businessmen,
innovators, intellectuals who are interested in investing in foreign countries. These are Tamil, homegrown, and those with Tamil ancestry who may be interested in dealing with other countries. Sir, what do you have to say to Tamil people, sir? Well, you have a great culture. Tamil culture is very strong. Tamil language, although I myself don't speak the Tamil language, it's a very melodious, poetic language, and you have relatives in other countries who have settled and have made a livelihood, who think that they have this connection that they could develop. And so we want you to think both ways, not that those who have left in southern India, or the Tamil-speaking country we used to call them, the Madras provinces, that they have betrayed or they have deserted the Tamil world. It was a different time. They were taken there as indentured labor.